tunaadhimisha 13 years, miaka 15, 27th of August, miaka 13 tangu tupate katiba mpya ya 2010. Hiyo katiba ndio sasa imefika pahali iliko, ikaleta ugatuzi, na hiyo ndio inaendesha taifa letu, na wewe ndio kiongozi wetu. Msimamo wako ni kuunganisha Wakenya wote. Umetembea na unazidi kutembea, na yale ndugu wetu amesema kwamba watu wanasema umeweka Kenya on the election mode, ni kwa sababu walikuwa nafikiri ati wewe utakuwa mzembe. Sasa wamekimbia, wanaona the pace you have set is a different pace and we have to move together. Watu wa Bungoma, watu wa Bungoma, let us now speak realistically. Tusidanganyane kabisa. Na mimi nitaweka kwa Kiluya. Numuhenga kabisa. Yivi musiani numukhana wa Bungoma. Nuhenza kabisa kabisa kabisa. Mweri August 2027 nuhenza nji munyala kuhindura musaza oyo. Muramunyara. Let us be realistic. So let us not waste any more time. Mimi nawasihi, let us close ranks. Wale walikuwa kitembea mbalimbali, let us close ranks. And I am so happy the last few days I have seen something extraordinary in Western Kenya. Whether somebody is from which party or which party, we are closing ranks and coming together. This is the unity of purpose that we have been looking for. William Ruto, the president, is giving us an opportunity kushika pale na tuende mbele. And I want to plead. Jana tulikuwa na mkutano na deputy president na wajumbe kadhaa wa Western Kenya. Na mimi nataka niwaibie siri. And the deputy president was also very candid. Tuliomba president asonge kando kidogo, tubaki sisi wenyewe tuongee. I want to appeal to the legislators of Western Kenya. Let us pay special attention to the budgetary process of parliament.